ఎస్ మాలవిక గారు మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రొక్లమేషన్ బిల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. Yeah, it's a good question, Andy. Chala mandi misquote chesadu executive order antaru. It's actually presidential proclamation. Both of these, executive order and presidential proclamations, are tools for the president. So basically, oka vishayanni clarity iyadaniki federal agencies ki lekapothe తొందరగా అమల్లో తాడానికి ఈ రెండు instruments ని వాడతారు. If we look at the proclamation and the nature of the verbatim in it, they are explicitly asking DHS, USCIS and other federal agencies ki meer law cheyandi, idi implement cheyandi effective immediately, ilanti language ochindi. So what it means is that there are too many gray areas right now. So Department of State has to establish procedures as to who will be qualified H1B workers with high skill and how much they should be paying. 100K evarki pay cheyali, ela pay cheyali, and future lo wala stamping rules ela untayi. All of this is developing right now as we speak. So it is for the Congress to allow it and to ratify it and get into existence as a law. But meanwhile, what is also possible is there can be or maybe a temporary restraining order, and that is something people are expecting, because 24 hours లో రమ్మని చెప్తే వచ్చేయడానికి అందరికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. Many people have gone to stamping and they're just stuck over there because of long waiting for the stamping, for their interviews and everything. So ఇప్పుడు రావాలి అంటే everyone is it's gone for toss. They're not knowing what exactly right thing to do. There are people who have called me like September 21st nostam kakapothe 11 o'clock ki land avutondi flight, mamalni allow chestara leda ante I'm like, I don't know. So how are these people on 21st of September going to prove that naku 100K pay cheyalani undi, my employer is willing to pay, but whom to pay they don't know. So this is all developing. It దట్స్ is అ వెరీ గుడ్ totally సినారియో దో. dependent on మీరు congressional చెప్పేది mandate. మీరు చెప్పేది చాలా మంచి సినారియో. యా, మై ఎంప్లాయర్ ఇస్ రెడీ టు పే 100,000, బట్ వేర్ టు పే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఎస్, బట్ ఇక్కడ ఒక అడ్వైజరీ ఏదైతే ఇచ్చారో అది నేను లాస్ట్ లైన్ ఒకటి నేను చదివి వినిపిస్తాను మాల్విక గారు. ఐ నో దిస్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ యాంగ్జైటీ and uncertainty for many of you. While we don't have all the answers right now, we ask that you prioritize the recommendations above that land within 24 hours in United States of America. So ఆ పాసిబిలిటీస్ మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ఎంతవరకు వెళ్ళగలం 24 గంటల్లో. ఇప్పుడు ఈ అడ్వైజరీ చూసి ఇమీడియట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నా యూ కెనాట్ రీచ్ దేర్. సో విల్ దేర్ బి ఎనీ ఎగ్జామ్షన్స్? So it's always about practicability of a fact అండి. అది ఎంతవరకు possible for a person to take a flight and come back. They have families, flight prices could be higher, or otherwise, like I said, సడావిడిగా బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు $1,000 పెట్టి they are landing a little bit later on the 21st. So కోర్టులోకి వెళ్తే the first thing they're going to say is it possible? So I can't really say, atla guideline inchanta matrana it's not practically possible, right? So that would be the first thing told in a court of law tomorrow in case they go for a temporary restraining order, which I think most of the people in legal fraternity are talking about. ఓకే, విచ్ ఇస్ లైక్లీ అంటారు. అయితే ఇక్కడ చాలా కూడా అంటే ఉదయం నుంచి కూడా ఇక్కడ నేషనల్ మీడియా అవ్వచ్చు, ఓవరాల్గా మీడియా అండ్ కొన్ని ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా కూడా చెప్తుంది ఇలాంటి ప్రస్తుతం ఒక ఏదైతే ఈ ప్రొక్లమేషన్ ఆర్డర్ ఉందో ఓ 5 నిమిషాలు కూడా కోర్టులో నిలబడదు అనేది చెప్తూ ఉన్నారు, రైట్? సో ఇస్ ఇట్ లైక్ aspiration, like how do you say that? Is there a possibility for that? Given the history of what has happened, if you look at birthright citizenship or temporary protected status ni remove cheyadam gaani, a lot of executive orders and proclamations were challenged in the court, and avi they were taken back and it didn't become a law eventually. Okay. So that way many lawyers are very hopeful and they are like idi stand avadu, idi asalu valide kaadu annattu. But the most important question is we don't have a lobby group to
consolidate and fight for Indians, especially who are contributing so much in highly skilled jobs. So our clout annad ledu. Lobbyists are the first and foremost people who will go to Congress people and talk to them and tell idi ma group, idi ma problem ani. Alantidi koncham takku undi. Cultural agencies, we have impeccably good ones, but we don't have good H1B oka major అసోసియేషన్ లాంటిది లేదు. ఇవంతా H1B పీపుల్ అందరు ఇక్కడ దే కెన్ బి టుగెదర్ అన్నది, దట్ యూనిటీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్న ఫీలింగ్. సో ఆల్ రైట్, సో మనం ఎలాబరేట్గా మాట్లాడాలి. మాల్విక గారు, రైట్ నౌ యూ సెడ్ దట్ అబౌట్ దట్ క్వాలిఫికేషన్. ప్రస్తుతం యుఎస్లో చదువుతున్నా, నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టుగా కేవలం H1B దరఖాస్తు హోల్డర్స్ అంటే ఆ అప్లికెంట్సే కాదు, ఆస్పిరెంట్సే కాదు, తర్వాత ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్న వాళ్ళలో విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. సో F1 స్టాటిస్టిక్స్ కూడా నేను తెప్పిస్తాను. F1 వీసా మీద ఉన్నవాళ్ళు స్టడీస్ చేస్తూ వాళ్ళు చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ H1Bకి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్టేటస్ మార్చుకోవాలో అప్పుడు కూడా ఈ $1,00,000 అనేది కట్టాలా వద్దా అనే ఒక సందేహం, ఆందోళన నెలకొంది. దేర్ ఆర్ స్టోరీస్ లైక్ బీన్ పొద్దునుంచి మేము వినిపిస్తున్నవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, H1B వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళెవరు కూడా ఇది కట్టని అవసరం లేదు అని చెప్తోంది. బట్ ఆ క్లారిటీ ఉందా మాలవిక గారు? Sandeep garu, please bear with me. Okay, I didn't know the question was to me, but Yes. yes, I do have an answer. So F1 నుంచి if from OP2 to H1B వెళ్ళే వాళ్ళకి, if they are in the US, వాళ్ళు already ఉన్నారు కాబట్టి they can transfer the petition. But the problem is once they leave US and come outside, let's say 1 year from now or 6 months from now, they have started their H1B, they are continuing to work. కాకపోతే ఇండియాకి వెళ్ళి స్టాంపింగ్ చేసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా అవ్వచ్చా అన్నది, దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ జూన్లో సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకి ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ లో ఆల్రెడీ అప్రూవల్స్ వచ్చేసినాయి వాళ్ళందరికీ. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి బిగినింగ్ వెరీ సూన్. సో ఐ డోంట్ సీ a bigger problem there, but the challenge would be towards the stamping of new H1B holders who have transitioned from F1. Adi ekku discuss chestunaru. Yeah. ఓకే, అంటే ఎప్పటికల్లా క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది? అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా ఇఫ్ లైక్ H1B ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయితే కనుక వాళ్ళు వేరే కంట్రీకో లేకపోతే ఇండియాకో రాకుండా అక్కడే ఇది కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏదైనా ఉంటుందా? వీ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జంప్షన్ అట్లీస్ట్, బికాజ్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ దేర్ అండ్ దే హ్యావ్ పెయిడ్ యూనివర్సిటీ ఫీజ్, ఎంతో కష్టపడి కట్టుంటారు. అండ్ చాలా ప్రాంప్ట్గా వాళ్ళు ఎక్కడో పార్ట్ టైం జాబులు చేసుకోకుండా ఖచ్చితంగా చదివి రికార్డ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు H1B అప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫీజులు కట్టడానికి ఒక ఫ్రెషర్కి ఏ ఎంప్లాయర్ ముందుకు వస్తాడు 100,000 కట్టడానికి? డూ యూ సీ మై పాయింట్ మాల్విక? Yes. దీంట్లో to be very honest, 2-3 questions mix అయి ఉన్నాయి మీ question లోనే. A case where people are immediately starting, a case where people are starting the H1B at a later date. So immediately, right now, law has come into existence on 21st, and it is taking place right now. Probably people who have already started, it wouldn't be a problem. People who are starting at a later point, kontamandi oka later date ni choose cheskuntaru, probably vallaki koncham problem avutundi. But meanwhile, like a breathing space, if there is a temporary restraining order and it has come to a halt, I think nothing of this sort will be coming to discussion again. So only the thing we need to look forward to as a student is TRO issue chesara leda. Issue cheste, just take advantage of it. Kudirte stamping anna chepicheskondi, please come back and continue your rest of the 3 years over here. If you don't want to leave also, it's absolutely fine. You can continue in H1B because change of status has already occurred for you. All right, Malavika garu, thanks for answering that question. I have few more questions to you. So ఇట్లాంటి ఏవైతే Yeah, she has a point. ఉన్నాయో, Malavika garu has a point from the voice, what you're saying, what you're quoting. Malavika garu, would you raise your hand, right? Actually, yes. Sorry about that, Sandeep garu. But No, I you wanted can to interrupt. say It's okay. there are It's okay. multiple alternative opportunities, if not H1B. That's one thing, before time passes out, I wanted to highlight. There are other visas which can be availed for Indian citizens if they are from the technical background. Anmata. One of those visas is O1A visa, which is for extraordinary talent people.
that is one of the best options they have. And దానికి ఇంత పేమెంట్ ఉండాలి అంత పేమెంట్ ఉండాలి అని అక్కర్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ కెన్ ఆల్సో స్పాన్సర్ యూ అండ్ ఓవర్ ఏ వీసా, బట్ అది బట్ ఎవరు యూ ప్రూవ్ నీడ్ టు చేయాలి? బి క్వాలిఫైడ్. మాల్విక గారు, అది ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి? ఆ క్యాండిడేట్ కి Yes, ఇలా మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాలిబర్ ఉంది అనేది కంపెనీ ఫీల్ అయితే సరిపోతుందా ఫైల్ చేసేటప్పుడు, లేదంటే అథారిటీస్ కూడా వాళ్ళు do they have to determine that yes this candidate has an extraordinary caliber? So that they have something called regulatory criteria andi. Dantlo, it talks about all the things which prove that you are great. Ante mee meeda publications, authorship, Maybe that helps for meer chesina doctors if work, I'm not wrong. originality. Maybe that helps for Yes, doctors Andy? if I'm not wrong. Absolutely. But mostly STEM వాళ్ళకి ఇంకా బాగా పనికొస్తుంది, especially engineers. And O1B is something which is relevant to theater artists and movie artists and dancers. వాళ్ళకి కూడా ఈ O1 అన్నది పనికొస్తుంది. So it is a very flexible visa with a better payment options from the employer and very reliable one too. And especially మీకు H1B ఇంకా ఇది ఒకవేళ 100K per year 100K కట్టాలి పర్ H1B అనే రూల్ అమల్లోకి వచ్చిందంటే it jeopardizes your visa position, right? So the best option would be to shift to O1A and try to survive, or otherwise go back to India for a couple of years and come back on L1A visa, which is otherwise also fine. And ఎవరైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా H1 లో వచ్చారో ప్రాబబ్లీ ఇది నిజంగానే ఇంప్లిమెంట్ అయితే దే కెన్ గో ఆన్ F1 CPT ఆప్షన్, కరికులం ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. డే 1 CPT తీసుకుని దే కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ స్టిల్. అండ్ దానికి ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ ఉంది, కాన్సులర్ ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు, అంటే ఇండియాకి వెళ్ళి స్టాంపింగ్ Okay, అట్లా okay, అక్కర్లేదు. Malvika, యూ due to కెన్ the time చేంజ్ ఇన్సైడ్ constraint, US. one small question quickly answer చేయగలిగితే చేయండి. I-140 ఆమోదం అంటే ఆ అప్రూవల్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందా? Do you think there is still a gray area? సో ఇందాక మీరు చార్ట్ లో చూపించిన లాస్ట్ క్వశ్చన్ అదే. Yeah. దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే I-140 ఎవరికైతే H1B లో అప్రూవ్ అయిందో 6 years నార్మల్ H1B ఇనిషియల్ తర్వాత కూడా ఎక్స్టెన్షన్స్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పర్మ్ అయిపోయింది, I-140 అప్రూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి. కానీ ఇఫ్ దే గో బ్యాక్ టు ఇండియా, గెట్ ఏ స్టాంపింగ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, 100K ఉంటుందా లేదా అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అండ్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక్కటే మాత్రం క్లియర్ గా చెప్పారు, ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు పే ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ అని. సో ఇట్ ఇస్ లిటిల్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ యుఎస్ లో చేసుకున్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత స్టాంపింగ్ ఏదైతే చేసుకోవాలో ఎట్ దట్ పాయింట్ సిబిపి ఎక్కడైతే మనం వస్తున్నామో యుఎస్ కి ఎంట్రీ, అక్కడ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. సో ఐ వుడ్ సే ఎవరైతే ఎక్స్టెన్షన్ యుఎస్ లో చేసుకుంటున్నారో I-140s వచ్చేసిన తర్వాత, all you need to do is stick around until rules are very clear. Compulsory stamping and a rule agam ledu. So please be here and try to do change of status from one visa to another work-based visa. And other options I also want to guide people is, if you have perm going on in Canada, Canadian citizenship వచ్చేటట్టుగా ఉందంటే, you can go to Canada and get the Canadian citizenship in a few years, less than a decade, and then you can come back as E1, E2 treaty investor visa. And ఇది చాలా కంట్రీస్ అప్లికబుల్, నియర్లీ 70 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. UK is one among them, Turkey is one among them. All right, Yeah. Malvika గారు,